Итак, ну что, всем привет! С вами опять Елизавета, и мы продолжаем играть в Elex. Вчера мы с вами... Что мы вчера с вами сделали? Вчера мы с вами выяснили, что убийца оказался Дурос. Как ни странно, никогда бы не подумала. Опросили всех-всех-всех и пошли штурмовать... Не штурмовать, а в это здание для того, чтобы переключить генератор. Отрубить его, точнее. Давайте продолжим. Так, переключатель. Так, что у нас там по заданиям? Так. Нет, туда мы не пойдем. С этой миссией что? Ага, понятно. Окей, тогда туда пойдем. Со зданием потом разберемся. Привет, привет, Глеб. О, привет. Так, ну, погнали тогда. Ага, опять все чубрики. Конечно, это будет интересно и небезопасно. Дурс дело говорит. Но музыка-то да. Мать. Что за тварь такая? Когда же уже наконец? Что? Опять? Дурос, как ты мог умереть? Блин. Давай быстрее. В общем, короче, те монстры, над которым черепок, к ним лучше не соваться. Это значит, что они сильнее меня гораздо. Это я уже прочекала. Так, ну тогда мы туда просто не пойдем, пойдем. Угу. Ну, кстати, да, локализация. О, убивают друг друга. Какие у них там баталии. Давайте убейте уже кого-нибудь. Че, и все? А, нет. Ну. Угу. Так, окей, этих отковали, отлично. Едем дальше. Теперь у меня есть сырое мясо, что может быть лучше? Оу! Туда соваться не будем.
Ну да, да, а чё так легче? Угу. Еще минус один. Едем дальше. Ну да, 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 хитрость тут не помешает. Опять самолет летает. Цветочек. Блин, надо рецепты закупить. О, еще один. И нету. Окей. Отлично. Так, надо это подлечиться. Винишка пошла. Ну, что есть, то есть. Что теперь? Ага. Все, отлично. Тут радар какой-то непонятный. Of all berserkers beaten. I got a stack of extra work to do thanks to you. Thanks for sticking me with all this extra bullshit. Thanks for that. Привет, Саш. Так, что он сказал? I got a stack of extra work to do thanks to you. Thanks for sticking me with all this extra bullshit. Thanks for that. Ой, а что он такой, а? Суровый. Rock will return to work for you again. He's on his way back now. Good, great. I was beginning to worry about наконец-то the health новый of уровень, Rock, топчик. but I know he can help me put it right. Thank you. Так. Качаем, короче, силу и стойкость. Это нам понадобится. Все? Да. Так. Опять сил не хватает. Что ж такое-то? Блин, одного очка не хватило, серьезно? Так, хорошо. Так, это задание мы выполнили. Окей. Едем дальше. Ух ты, у меня ж так много всего. Надо пойти броню купить. Так, что тут есть вообще? Амулет. Используем. Так, что с заданиями у нас? Так, основные. Угу. Ладно, потом разберем. Так, это у нас что? Так, далеко.
Так, ну давайте сначала телепортнемся туда, я закуплюсь. Нормально. Так, ну этих на продаже ничего нету путного. Пойдем туда. Так, этого пробегаем, он нам не нужен. Так, это я тоже куда-то не туда забрела. Ну-ка. Чё темно-то так, а? Так, нет, нам не сюда. Воу, чувак, полегче прыгай, а. Так, тут у нас что? А, кстати, лекарь. И вот ничего не взять. Так, это стражник. Тут у нас что? Тоже дом какой-то непонятный. Где кузнец вообще? Торговец оружием. Что он хочет? Так, давайте у него квест возьмем один. If you have taken our laws to heart, then yes, there is something you can help me with. I agree to follow the laws. Visit Jorah at the pit. All the captured weaponry from the last Alb attack has been stored there. Bring me one of the Elex weapons. I'll get you the weapon. Follow the law and do service. Those are the only ways you will earn my trust. Speak to Jorah if you have any more questions. Now go. Get the hell out of here. Don't do that again. Воу, хорош. Что вычти-то, а? У него вот есть кровать, а? Нет, поспать тут немножечко до утра. То, блин, темно, ни черта не видно. О, вижу. Так, что нам надо? What goods have you got? Understood. О, кошаки из Карима. Да, это еще то. Так, что у нас с броней? Так, давай сначала продадим все, что мне не надо. Так, это все оставим. Стрела нужна. О, рецепты какие-то. Это что у нас? Ага, нет, это не то. Так, это продаем. Бумагу. Вилки, ножи, посуда какая-то. Так, светильник, флаер какой-то. Хлам. Тоже пока продаем.
сейчас. Что еще надо? Не, мана пускай останется. Так, что купить? What goods have you got? Understood. Ща куплю. Хотя ладно. What are you doing with that damn technology? Так. Угу. Так, что у нас тут со способностями? Так, тут ловкость нужна. Так, мне бы это, хпшечку повысить. Радиация, броня. Трофеи. О, крепкое здоровье. Так, стопэ. Воу, не гони на меня, чувак. Блин, меч еще не могу использовать пока что. Стрелы, хер с ним. Ладно. Надо же что-нибудь взять. Броня нужна. Нужна броня. Что у нас? А что, у него брони нет, что ли? Как я без брони-то буду? Так. Щит. Земледельца. Эта фигня у меня есть. Так, а броня у кого была? Не знаю, кстати, где он. Гранаты. Не, гранаты подождут. Блин, мне нужна кровать. Так, до утра. Наконец-то светло, всех видно. Бах. Так, где наш мужик? Калдрим. Угу. Так, пойдем к Калдриму. Вот у него была броня. Вроде как. Воу, тихо, чувак. Аккуратнее. Так, что у него есть на продажу? What goods have you got? Sure. Блин, опять брони нет, что ли? У кого там броня была? У этого мужика. Just what will happen if we all begin to rely on machines? Ой, что это такое было? Так, это что? Торговец оружием мне не нужно. Бронник. Надо к нему. У него броня. И дурос такой бежит за мной. Только пятки сверкают. Где тут мужики-то? Ага, во. Вот это то, что надо. Pick your armor, choose your weapon, we can trade. Артемий, да, еще тот типок. Так, что с броней? Так, ну ладно, шлем возьмем. На это не хватает. Штаны.
У меня вроде есть какие-то штаны. Какие у меня есть штаны-то? Так, шлем одеваем. Так, штаны механика у меня. Плюс 3. Мало. Плюс 3. Боже мой, Глеб, что за вообще... Глаза мои, развитие это. Так. Давайте штаны возьмем. Ожидаем обмен. Одеваем штаны. Ага, нормально. Так. Какие у него... Так, квестов у него нету, да? Тогда сейчас посмотрим. Хитрый пройдоха. Куда идти, получается? О, в такую даль? Что, серьезно? Не, в такую даль мы не пойдем. Это у нас что? Ну, почти там. Пойдем туда. Так, этого мужика есть стрелы? Вроде есть. Хрен там. Нет у него стрел. А, не, есть. Все беру. Да, совершаем обмен. Ну чё, дурас, погнали. Ты прям эксперт по гаджетам, да? Так. Далеко идти-то вообще. Или сойдет. Берем, короче, всю фигню. Будем потом ее продавать. Где вся живность? А, ты имеешь в виду это? Да ладно, пофиг уже. Надеюсь, меня не завалит. Какое-то опасное место. Как тут подозрительно тихо. А. I'll get this one. Воу. Да умри ты уже.
Да ну нафиг. Так. Отстань. Нет, мне надо было респавниться, ты был прав. А чё, Дурс так и остался живой, что ли? Как так-то? Чё они такие сильные, а? Так, нормально, ладно. Нафиг не будем на него нападать. Пускай там себе ходит где-то. Дурас, погнали. Стрелы, дамаг вообще какой-то хреновый дают. Линейку, что ли? Ты про линейку говоришь? Ага. По-любому должен хлам какой-то быть. Так, нет, нет, нет. Что еще тут за фигня есть? Так, растения сейчас пособираем. Блин, сколько еще до него идти? Куда-то мы все-таки пришли. Прям туда. Боже мой, одни скалы. Деревянными стрелами.
Ну да. Это, блин, кто? Нафиг. Где этот Рэй? Пойдем к нему. Правда, до него бежать, как я не знаю, что так много бежать. Ой, ё-моё. Ой, там опять эта тварь. О. О, нет, дура, надо отсюда валить. Как туда подняться-то? Оу, не. Дура, мы с тобой это проходили, он слишком жесткий. Пойдем отсюда лучше. А, пускай все дерутся там между собой. Давай, давай, лезь. Что ты прям все с этими минами? Где там наш Рэй? Я же целую пустыню перебежала. Ё-моё, нет, туда мы не будем соваться. Нам рано. Где Рэй-то? То, блин, бежишь. Это что закончится? О, наконец-то. Угу. А вот и наш Рэй. Погнали. Не, на мины... Да не наступлю на эти мины. Нормально. They will have reported me, and we'll have the bounty hunters after us. You mean you will have bounty hunters after you? Ah, come on. Don't fool around. Those guys don't take prisoners. What are you planning now? There is a guy called Wyatt I need to find. That ass bag is the one distributing the contracts on me up there in the fort. I want to find out who paid him. I want you there with me in the background. То есть это подстраховка для него. I speak with Wyatt, and you stay in the background. All right. Okay, that will work. Let's go. Now? Let's not fight. We have to do it quickly. I can feel a target on my back even now. If those guys recognize me, we may have trouble. So be careful. Пойдем, Рэй. Так, это типа дружелюбные, да? Чувачки. Вау, какой приветливый. Да, кстати, очень на Fallout похоже.
Что? It's a wonder they recruit anyone for that price. You wait till you see the entertainment district, then say that. Only watch your heart if you do, Granddad. I'll give you entertainment when I shove a sword through your neck. У меня нету столько денег. I'm not paying you anything. You walk across the desert to the Значит, doors босса, of да, paradise and you посмотрим. don't want in? Okay, no problem. I'll do you a deal. Keep this quiet, okay? What say I let you in for free this time round, and then you pay me double next time. Он бизнесмен, а? Ладно. Okay. You know a good deal when you see one. You may enter paradise. Welcome to the fort. Tell me about this place. Like what? What do you want to know? What do you think I should know? Right. Okay, so, where do I begin? Do you know about Baxter? Bloody Baxter? He used to be in charge here. Baxter turned the fort into what it is today. Before that, they were just a bunch of ruins, full of scrap. Смерть. Да, я до этого пока не дошла. The desert sun. But with a vision, a dream, and just a touch of sadistic, overly brutal ass-kicking, Baxter turned a piss pot into a gold mine. So, what happened to Baxter? The Duke happened. The Duke and his family. The Duke had the muscle, the connections, the firepower. And that sister of his, nasty. She had the brains. Found the weak spots in the defenses and brought the Duke's men right in here. So Baxter got out. Fuck knows where he is now. Probably dead under a rock. But things aren't too bad under the Duke's leadership, I suppose. Life can be good if you don't cross him or his people. Tell me about his people. Well, there's his twin sister, Nasty. She can handle herself, but I get the sense she's bored in here. She looks after planning and things, but she's restless. Oh, and don't try talking to her unless you have something real to say. She can't stand small talk or people who don't get to the point. The point being shards, fighting. Then there's his cousin William, plays the big man. And there's his favorites, Chloe, Blake, Big Jim, and Mad Bob. Just don't go calling Bob Mad Bob to his face. Правда, я проснулась Talking to только him, часов he's the два. scrap baron. And you know, they all make shards, so we all make shards. And there's talk about plans. Plans to make the fort something big. What with the Alb attacks and the clerics stealing our stuff, I think we're getting ready to show them we shouldn't be fucked with. So, right, there you are. Достаточно, я думаю. Can you buy Elex here? Elex? Only if you want fuel for your next trip. The Doc's the best chemsmith here. He mixes Elex into all sorts of things. You can jack it and not worry about turning into an Alb. That Doc, he knows what Elex should really be used for. Freeing your mind. And that Alb converter is going to help us all find freedom. О, Саш, ну да, у тебя там вообще распорядок дня такой. You take Elex? You sound like an Alb. What? Screw that. I told you Chem set you free. They don't turn you into one of those robots. No, fuck that. And fuck the Albs. I'd be happy if they all died tomorrow. But no, you're not getting it, you see? Those Albs stuff their converter with everything that contains Elex, right? So they're doing the work for us. They set the machine up, we take the Elex. We liberate our minds. That's gotta be what the Duke is thinking. Why else would he let them stay there? He'll wait until that Elex is ready. Then we'll use our explosives to blast their asses back to Zakor.
And the people that end up in the converter don't bother you? Screw them. Assholes were dumb enough to get caught. Dumbasses. Да, мощненько. This way. Ладно, The fort. пойдем. You will never find a more wretched hive of scum and... That shitbag. Wyatt is over there. Then I will talk to him. Okay, but be careful. Yeah? What do you want? What do you know about a contract taken out on an outlaw called Ray? Who did you say? Ray, from Tavar. Ah, that guy. Are you here to collect or just get information on the reward? Just tell me what you know. That is charming. And is there a part where you tell me what that has to do with me? They say you are distributing Не these знаю, я не contracts, чекала. and that there's quite a high Надо sum будет посмотреть на set почте. out А on что, они his там head. что-то присылают? Hey, don't fool around. You don't look like you're joking around, huh? Is that bum even paying you anything to come here and make a fool of yourself? But good. I don't want any trouble with you. Say what you want and just get out, okay? Who told you to distribute these? You mean I should tell you the name of a person who takes out contracts on someone who upsets them? Can you see why I might say no to that? How many of these contracts do you have left? Just one more. Give it to me. Опа. You know, me giving you this is useless. The other contracts are already out there. You want me to hurt you, and then you give me the contract? All right. Take it. For all the good it'll do you. Tell us who has the rest of these contracts. Oh, enough. They've been going faster than the offer of free beer. Так. So, you're not behind this hit. You're just a middleman. Ох, или рановато ты It's a проснулся. transaction. And now we'll get out of here if that's okay. So have a good one. A contract. Not wanted alive, wanted dead. It's for an outlaw by the name of Ray. Very good. Are you still trying to tell me Привет, Аленчик, привет. is trying to kill you? What? Yeah, honestly, I really don't know. Why would I go chasing Wyatt otherwise? The contract taken out on you says to contact W for payment. W? That could be Wyatt, but no. If Wyatt got the job to put this hit out there, then I know who gave him the contract. Тоже. Wyatt and I were on the same crew at one time. We were part of Jackson's gang. They were bad times, and the earnings were slim. In the end, I left the group just before they all drifted away looking for better earnings. Wyatt must still be in contact with those guys. If you knew all of this before, then why did you drag me here? I didn't know for sure, still don't. And coming here to find out might have got me killed over the wrong idea. Угу. То есть он как бы не в курсе, получается, Трей, по поводу всей этой ситуации. So, how do you think this will play out now? Listen, I know I owe you. And I know Эй, не надо тут Монтушу приписывать, So пожалуйста. I'm gonna stick with you until my debt over the armor is paid off, okay? I'll help you. I'll fight alongside you. In return, Нет, к Хэллоуину не you help me готовлюсь. find Jackson's old boys and collect all the copies of this contract. You stole my armor and left me for dead. Я об этом вообще You даже не думала already еще. owe me. I know. And I will pay you double what they're worth in return, as well as helping you. What do you say? О, конечно. Is everything okay with us? I don't know. You tell me. I mean, you've not tried to kill me, so that's got to be good, right? I guess it's the best deal I will get from you. Wow, that even sounds like optimism. And that from an ice block. It seems my brother was right. You really are normal people behind your frozen facade. Okay then,
Tell me where I should go, and I am there. I have a camp. Yeah, I already know where you stole your things. You were watching me? Hey, I sort of gathered you might be pissed at me. I thought knowing where you were might stop you doing something. Вот хитрец, Рэй. I know I'll regret this. We shouldn't hang around here too long. Staying in one place is never a good idea. Так, что, у него брат есть? Брат, который за мной пошпионил? Yeah, Tom. He's all that's left of my family. Is he as messed up as you? Oh no, he's much worse. I'm always having to get him out of trouble. Right. Tell me about these contracts. Okay, the situation is this. I lost track of the guys from Jackson's gang. I think they were looking for another crew to join. They really needed to make a profit. Out of them all, Mason, Bombi, and Jackson will probably be the hardest to find. What I do know, though, is that Leo stayed in the desert. Tell me when you're ready, and we can go find him. Да, пойдем. Пойдем найдем. Okay, let's find Leo. He's staying on the coast. I'll show you the way. А в очень страшном кино тоже... There it is. Ага. Leo's hideout. Only thing is, he's likely to act big if his friends there. And that might mean... You mean nobody in there is going to help us? Ай, не очень They're оптимистично. the desperate outlaw type in there. The only thing they'll help us out with is... Damn. You know, I thought I had a good one-liner there, but it's gone. Hey, that was great. Так, This is the end for you. воу! Чуваки. Стопы, а где Рэй? Рэй, может, ты поможешь мне одолеть этих придурков, а? Ты об этом не думал? Совсем? Ах. Они же, наверное, сильные. Да. Блин. Ну ладно, ничего не поделаешь. Done it now. Yeah, so me and you then. Рэй, может, ты сделаешь что-нибудь? Твою мать, ты что, динозавров привел сюда? Где этот мужик? Отлично. Рэй, хватит халявить. С какого? Блин, Рэй, что ты делаешь? Какой конец? Кофе. Маска. Маска, радиация. Топчик. Hey, that was great. Вот, блин, если он не будет ничего делать, то смысл?
Блин, их там трое. Рэй! Сделай хоть что-нибудь. Ну, куда они бегут? Че, серьезно? Бензопила? Рэй, твою дивизию помогай! Так, нужна гора. Оу, холод. Да Рэй вообще не знаю, он убегает. Конечно, калик. Не, какая калика? Надо их, короче, издали глушить. А я могу Рэя на них натравить? Надо с ним перетереть этот вопрос. Hey, that was great. Leo's nearby. Let's find him and see if he's got a copy of that contract. Прекрасно. Как он себе это представляет? Сейчас дружков своих позовет. Блин, сильный он. Он реально сильный. Их несколько. Да вы издеваетесь? Так, хорошо. Какой мелкий у меня левел еще. Если меня выносят прям так. О, отлично. Пускай они там умрут.
Рэй, куда ты, блин, убегаешь? Да с какого перепугу, ё-моё! Рэй! У меня сейчас одна стрела, и я опять сдохну. Дайте мне отхилиться. Нет, еще пуляется. Так, короче, нафиг эту миссию. Мне это не нравится. Мне нужно оружие. Боже, мы опять с этого начинать? Вот этот Рэй, он просто за мной бегает. О, сохранялка. Так, мне нужно куда-то наверх забраться и их оттуда стрелять. Все, отстаньте. Блин, бегут двое. Ни хрена себе, как они пуляются. Да ё-моё! Где он? Его убили, что ли, опять? Отстань от меня. Да я ж поняла, что это мина была. Как я понимаю... Лео меня совсем не хочет оберегать. Мины хреново. Так, надо подлекаться. Но этот Рэй, конечно, вообще долбанутый на всю голову.
Целебная, мало эликсира. Нормально. Где этот Лео? Я понимаю. Интересно, а если Рэя прибить, нормально все будет? Где он там? Застрял со своими собратьями. Ага. Это Лео. Да. Рэй, твою дивизию, сделай хоть что-нибудь. Тут только и дело, что вместе со мной убегает куда-то. И Лео еще, блин, прется. Сейчас мы его прикончим. Я знаю даже как. Так. Угу. Рэй все так же. Поосторожнее. Я не пойму, вообще я его задание выполняю или он? Чего он так тупит? Крыски бегают. Так, ладно, надо Лео замочить. Да ладно. Ты чё за мной-то бегаешь? О, у Лео там уже проблемы. Да, умри тоже. Чё он бегает туда-сюда? Наконец-то. Так, одного прибили. Надо его залутать. Так, что у него? О, отлично. Контракты взяли, все взяли. Супер. Едем дальше. Это, блин, было чертовски сложно. Что за фигня?
Ой, Визин, да. Да. Там, конечно, отменно. Так, 2 забрали. Едем дальше. It seems you're famous all the way out to the coast of Talar. You got a contract on him. Well, at least you managed to get that one back. It seems whoever's after me has the whole gang looking for me. We still haven't found all the copies of the contract. Yeah, let's hope we find the rest before someone tries to collect. Блин, контрактов-то до хрена тут. What about your brother? Can't he help you? At the moment, Tom is... Well, let's say he's not around. What's the full story? Complicated. Maybe I'll tell it to you one day. А, секретики? I saw Mason. He's looking for you. Is that a fact? Well, I know his weakness. I can probably pay him off with a few shards. If we can find him. You're making yourself pretty visible for someone on the run. Yeah. Well, that's what those guys up in that weird camp were saying. Weird camp? Yeah. There is a settlement between Abessa and Edan. Well, a mixed bag of people. You should talk to them. They're lost like you. Stuck between their past and working out what they want to be. But hey, doesn't that describe us all? I mean, look at me. Something random. Так, хорошо. У нас новое задание. What else can you remember about Jackson's old crew? I heard there have been some sightings of Mason in Edan. I'll ask around, see if it's true. If people know where he is. In the meantime, I'll stick with you. Oh yeah, and thanks. Валим, чувак. Чё, Рэй, давай, покажи себя. Нормальненько. Добыча. Отлично. Так. Is everything okay with us? I don't know. You tell Al. Угу. Конец. Что у нас дальше? Так, ну я с ним по поводу этого поговорила. Это у нас что? О, пойдем уговаривать местных жителей. Ух, далековато. Ну ладно, ну ладно. Пойдем. Сам бесполезный спутник. This is the end for you. Ай, твари, отстаньте от меня, пожалуйста. Какие-то расстояния большие пробегать надо. Так долго. Тут же холодно. Зима.
Че там сзади? Ой, динозаврик. I'll take care of this one. Угу. Едем дальше. Надо поговорить. Какой фракции? Не знаю. Я просто пока что идеологию всех фракций не поняла. Я поняла альбов, клирик. Но это просто такой ответственный момент. Так, а вот и наше поселение, куда мы идем, как я понимаю. Уговаривать. Сильный? Сильный. Не пойдем к нему. Мега крыса. So, that creature's down to me, is it? What the fuck? What the fuck? Да, Рейн такой. Так, сейчас сырое мясо получили. Some decent loot from these ruins, but you have to search for stuff. Так. Ну ладно, пошаримся, пошаримся. Посмотрим, что у нас тут есть вообще. Мусорщик какой-то. О, кстати, да, мясо надо приготовить. Да. А что думать? О, у меня же еще супы есть. Но супы не хватает. Будем жареное мясо делать. Все, сделали. Рецепты. Сейчас всякого хлама понабираю. Кроватки. Так, а вот где у нас? А, так это даже, в принципе, не то место. Еще дальше бежать надо. Я тоже понадеялась. Это нам наверх уже, получается, надо. Ну-ка. Плазменные ячейки. Что тут только нету.
Так, набирайся. Угу. Угу. Скарабкались. Так, теперь куда лезем? Угу. Конечно, мирный. О, наконец-то забрались. Ой-яй-яй. Не хочу с вами драться. Время терять. Это игра Elex. Недавно вышла. 17 числа этого месяца. Да, капусту рубит. Да-да-да. Забавное зрелище. Вот, цветочки, лаванда. Какая красивая лаванда. Ой. So, that creature's down to me, is it? Опасно, однако. Так, прекрасно. Болт. Хрен с этим болтом. А, кстати, да. Где там это поселение наше? Да. Ой, ё-моё. Отстаньте. Да, но там у меня в фотошопе эта трава сделана. А здесь это реально лаванда. Ну или похоже очень на лаванду. Боже, неужто я добежала? Так, что у нас в этом доме? Нет, спать не будем. Рэй, дай пройти, а? Elex has seeped into the bones of our world and bones of our creatures, twisting them into new, unnatural forms. If Elex does this to animals, can you imagine what it would do to you? Look after your DNA. Stay safe and be patient. Stay away from Elex. Так, а на второй этаж?
Блин, так прикольно, у него есть реактивный ранец, но тем не менее у него доспехи вообще какие-то средневековые. Ого! Это что, они прям так и померли, что ли? Hey, yes, you. I'm looking for someone. Chad, a whiny little shit of an outlaw. This is it, Adam. If you're looking for an outlaw-looking Tavar. Yeah, he might have shit for Кто там but ходит? even Chad knows that. And that's probably why he came here. You heard of any outlaws here? You mean other than you? No, I meant me. I came all the way here to find myself. Many people Что come это, to мужик? Japan to find themselves. Отшельник? You should. Please let us live here in peace. Take what you need and go. Не, не буду его трогать. Oh, please don't do anything to us. We're just trying to live peacefully. Take what you need, then leave, please. Just keep this place secret. Ладно, ладно, ладно. Чего вы такие все запуганные? Твою дивизию. Чё их так много? Отстань. Так, о! Это вход, да? Туда, куда нам надо? Что-то не похоже. Дошли. А вот и наше поселение, собственно. Ну, давай перетрем. Welcome to Origin, stranger. I am Lloyd, spiritual father and leader of the people here. And who are the people here? Threatened by the storm from the north. We keep watch with pride and confidence. Let your weapons rest and draw new strength from our fire and our company. Какой он гостеприимный. We are here to provide an alternative. We are here to hold back the elves, but without all the lies that come with the great factions. Отличная шуточка, Глеб. How do you defend this place? A number of experienced, expert fighters have come to our cause. Enough to keep back the mutants and the Alb patrols. You think you can hold back the Albs on your own? Sounds rather naive for this small group of free people. Great vision is always ridiculed. War is like every game. The points are only really counted at the end. The war is just a game to you? No. But life is always easier when you know the rules of your opponent. Ну, конечно, иногда разумнее просто убежать от них.
Вот будет броня нормальная, ну ладно. Мне нужно левел апнуть, чтобы прокачать силу с ловкостью. You offer people shelter here? People? Yes. That is the point. We are all people, whatever labels we have put upon us. The domed city is a shelter for those who want a new start, but who cling to their old past. Here, all people give up on their belief of the past to build a new future for themselves. So, to win their trust, show them that you believe that too. That you look forward, not back. What do I have to do to be allowed to stay here? Fit in. If the people like you, then you will have a place to stay here. Tell me about your vision. I have seen this world in all its broken glory. I have seen that the different factions that have risen since the great catastrophe. Да, автозаполнение меня тоже часто подводило. Хочешь написать одно, получается совершенно другое. They are all prisoners of their past. But amongst all of those factions are people who have seen this for themselves. And this camp is their point of contact. You are fighting for the free people? We fight for freedom and self-determination. We defy the oppressors and all those who blindly follow them. One day there will come a person, someone in our midst who can change the world from its very foundations up. And I believe that that person has come to us here and now today. Это я, что ли? You think I'm the person who can change the world? Let's drop this foolish masquerade. We both know who we are talking about, Commander. And who do you think I am? You are Jax, our Commander. He who left Zakor, who was said to be dead but is risen. You lost the power of the past, but you didn't crumble. Oh no. For here in front of me I see here an upright, strong person and his internal conflict between human and machine. Who, if not you, could really make a difference? You who straddles the worlds of Zakor and the free people, of life and death. I didn't rise from the dead. I narrowly escaped execution. Modesty and ability together in one person. You will be more than a figurehead. Да, он так интересно все описал. Who do I have to prove myself to? Привет, Дэн, привет. Start with those with the most influence. That will persuade the others. There's our scout. Ну, главный герой, да, Гостик брутальный прям. Ну, конечно, посмотри, у него шрам на пол лица. Он же не должен писклявить. Нормально. And of course, Harley, our mechanic. You can probably make him happy if you bring him something interesting to repair. They are good men, and they are waiting for a leader. Great changes often sprout from a small idea. Угу. Так, с ним, короче, побазарили. Что в итоге имеем?
Так, записи надо найти, что ли, какие-то. Где они? Ну, пойдем искать запись. Ух ты ж, ё-моё. Прям до туда, что ли, шуровать? Что-то как-то многовато. Так, что у нас еще есть? Угу. Отлично. Пойдем это выполнять. Gothic. Yeah, I've been here before. I might have taken a few things and done a little questionable trading. Let's hope they have short memories. Так, подвиньтесь, подвиньтесь. Тут я бегу. Так. Это что, штука где-то внизу? О, что это тут? А что это запрещено? Так. О! Я какое-то задание выполнила. Отлично. Так, нет, Рэй, я с тобой говорить пока что не собираюсь. Нет, нет, нет. Ч-ч-ч. Сколько тут все понабрать-то можно? Так, ну а где? Серьезно? Так. Что мы имеем? Это что? Граната. Управление дроном. Отлично. Ментальная энергия, целебное зелье. Отличненько. Угу. Ну а где этот чувак? Кажется, что в доме они, да, в каком-то? Окей, Google, хорошо.
Эй, почему? Да ну тебя. Со своими правилами. Ага, не пускает меня, гад. Что думает умник такой? Так. Угу, ладно. Пропустить беременных? Это ты про что вообще? Да, да, мне так удобно сидеть. О, я какую-то фигню нашла. Блин, где этот мужик сидит, а? Кстати. Так, нет, просто труженик. У меня всю фигню продать. Так, это воин. Это что? Мудрое решение. И все? Но больше это не способен? Hey, what's that you're hiding there? What are you talking about? There, on your arm. What is that? It's an adjuter. Haven't you seen one before? I've seen one. I've seen several. It's Elex technology, and that sort of device is forbidden to berserkers here in Goliath. Carrying a piece like that openly on your arm could get you into trouble. I'm not carrying it. It's an implant. An implant? Well, that gives you a reason for not removing it. Well, you don't look like an alb. Too much color in your cheeks, too much shine in your eyes. That and you've not tried to kill me. Still, best you know that should you find any other Elex technology on your travels, you should take it to the pit for disposal. How do you get anything done without technology? We haven't rejected technology completely. We have rejected Elex technology. And as you can see around you, we have done да, без этих Elex-технологий можно, конечно, жить, но это будет не так круто, как сейчас выживет, как будто, не знаю, в средневековье в каком-то. Now, that's a better use for Elex than building devices. So we collect technology, extract the Elex from it, and throw the scrap into the pit. So you extract Elex just like the Alps? Да, спасибо, что сказал. You're comparing us to those inhuman creatures? Those monsters throw people into their converters. Alive or dead doesn't matter to them. Не заметила. We cure the soil of Elix's poison and use it for healing. You will find our healers on the upper ring. They'll show you how we use its power. Так, лекаря. Сейчас узнаем. Не, все поправила, неправда, неправда. Looking forward and not knowing their history. Listen, there are books from the Great Fall that say there were other ways to power machines, but that most of them poisoned the air and the soil. And so, Amric and the forefathers decreed that all technology that poisoned our world should be forbidden. And right at the time machines were forsworn, and we started to make Magaland pure again, mana was given to us. Magic is nature's reward for our rejection of technology. And if you have magic, why would you want technology? So the Alps pump Elex into themselves, the clerics feed it to machines, and we transmute it into magic. Surely technology makes life easier. Such is temptation. The Alps take Elex. They get stronger, but what have they become? Victorious. They're beating you.
in the short term. They don't even know what they're fighting for. How can they ever be victorious if they let themselves become machines? They have a love of Elex, a need for it, but as to why, if we knew that, perhaps we could talk with them. But they have retreated into Zakor, only to be seen when they come to kill. And they're changing, becoming less human. While our mana helps us cast magic, it's toxic to the Albs. But Albs can cast magic. Yes, yes. Now there is something I don't understand. Что-то мне альбы как-то посимпатичнее будут, хочу вам сказать. So if you need Elex, why do you want to get rid of it? Да, кстати, сейчас пойду себе вторую кружку кофе делать. После диалога. And yet it is also the cure. So we collect it, transmute it, and hope we can win the race against those who would use it for destruction. You could help us with that. Why should I help you? I understand. There is a war on. But we must all work together to end it. Please, just hear me out. You must have seen that monster made of metal that sits on the horizon? That Alb converter? What about it? The Albs built it to refine Elex here in Edan, but our warriors forced them to abandon it. That machine is a thing abhorrent to nature. But we can make use of it. Well, of the Elex in it. Amrek's paradox. Какие же они все-таки хитрые, and make it magic. на мой взгляд. It won't be an easy task, but I need to get some parts from the converter that have a high Elex concentration. Да, у него бы неплохо вышло коллектором. У него даже сам вид такой. О-хо-хо. Why not use Alp technology to get the Elex you need? And where do we stop on that road? When we are feeding people into that machine like they do? Amrek and the Pilgrim agree. Magic is nature's cure. Technology, its curse. The world hearts will purify Magalan without the need for machines. It's up to us to tidy up the mess that those machines have already made. If Elex is so bad, что у них какие-то двойные стандарты по поводу этого Элекса. You mean, why not turn it into mana? It's Elex, isn't it? Yes, but the concentration in it is just too low to produce mana. Maybe one day we'll manage it, but until then, it's useful. Everyone spends it, so we do too. I'm glad it's the Pilgrim and the Warlord who have to decide all these things. It makes my head hurt. So, you won't be confiscating my Elexit? Oh, we need as much of it as possible to buy the things we need. So, please, ну, у тебя-то не прям так все жестко, как у него. Angrim sent me to collect an Elex weapon from you. He did he? Yes. He said it was captured from the clerics. He wants to study it. And you want me to give you this weapon, do you? Are you allowed to give it to me? If Angrim sent you, why wouldn't I? Orders are orders. What reason would I have to deny him? Elex weapons are forbidden in Goliath. They are. They are forbidden to all berserkers. Angrim's task was a test. He only trusts those who question their orders according to the law. It seems you listened and have learned our law. Go back empty-handed. Angrim will give you a reward for doing so. If you break our laws for reward or favor, you will be punished. If you listen to the laws and keep them, you will be rewarded. Воу. Как так? Отменено? Что за вселенская печаль? Так, сейчас перерывчик. Минут 3. 3-5. Пойду кофе сделаю. Вы тоже сделайте.
Сейчас вернусь.
Итак, я вернулась. Да, кофе топ, это я согласна. Да, кстати. Реально на богатыря похож. Только богатыри они еще такие вот покрупнее. Так, что у нас с основными заданиями? Ох, куда ж там? Далековато. Ладно. Будем альбов, короче, с альбами разбираться. Так, что у нас тут? Кому тут что можно продать? Мы вообще где? Угу. Окей. Да, зашло бы. Так, эти все здесь стоят. Где там этот мужичок-то, которому я могу загнать всю эту дичь? Труженики всякие, так, они мне не нужны. Так, сейчас отметку надо поставить, то я его хер найду. Калдрим, торговец оружием. Да, к нему надо зайти. Он, получается, там наверху у нас, да? Нормально, пойдем туда. Сохранение прошло, потом побежим на задание, на основное. Блин, бабла мало. Чё так мало денег? Так, мясо у меня осталось. Нет у меня мяса. Окей, хорошо. На нет и сюда нет. О, торговец. Сейчас загоним. Сейчас надо продать все, что мне не надо. Все, что только можно. Блин, денег вообще нема. Зубы какие-то. Противоядие оставим. Кости не нужны, металлические не нужны пока что нам. Листы, ну, тоже, в принципе, не нужны. Светильники, чашки, кружки.
все. Так, болты, стрелы. Ладно. Что он может предложить? Что у меня, кстати, там по стрелам? Так, инструкция по изготовлению сканера мусора. Ага. Да. What are you doing with that damn technology? Угу. Чё, ни на что у меня денег, что ли, не хватает? Вы чё, ребят? Ну да, не хватает пока. Так, ну чё, идем тогда туда. Опять эти чубрики. People thrown into converters alive to extract the Elex from them. However hard people say the Duke is, he doesn't come close to that. Can we get the fuck out of here? Ну, в принципе, вроде должны одолеть. Воу, что так выносишь-то? Так, что, у меня есть какой-нибудь эликсир-то, а? Или я бомж? Воу, кто? Ага, не попадаешь, да? Воу, попал. What the fuck? Давай, хпшечек, восстанавливайся. Нам немножко осталось. Блин, листва мешает. What? Are we fighting now? Давай, мужик. I'll take care of this one. Воу. What? Are we fighting Аккуратненько. now? Надо еще подлечиться. Так, куда они там ушли-то? Эй! Блин, я не вижу из-за листы ничего. Не, почему не варик? Варик, нормально. У меня просто дело в том, что у меня этих... Как его? Эликсиров по здоровью нету. А так нормально, с ними драться можно вполне. А чё, они отрегениваются, что ли?
Да, походу мы сейчас сдохнем. Где трава? Stop there. Так, один убит. Теперь второго надо. Да, и блин, мне эти навыки надо прокачивать. Но для... О! Но для этого мне нужно уровень тоже качать. Так, ну чё? Вот и все. Вот и все. Выполнили новый уровень. Наконец-то сейчас я могу прокачать свою силу и это, и могу пользоваться топором. Не прошло и полугода. Во, отлично. Да. Так, у меня есть дубина, у меня есть топорик. Отлично. Так, это я пока не могу. Так, меч. Не хватает еще. Оружие клирика. Нормально, все, супер. Теперь у меня есть топор. Что дальше надо? Дальше надо, короче, туда, да, бежать. Ну, туда пробежимся пешочком. Надо собирать траву и всякие прочие вот эти плюшки. Не, ну ладно, хоть у меня теперь топор есть. Меня это радует. Твою дивизию. Воу! Не-не-не-не-не. Там радиация. Вот сволота. Ну ладно. Не, оружие это да, оружие можно снять, но в любом случае для того, чтобы им пользоваться, необходимы навыки. Тут есть что-нибудь полезное? Видимо, нет. Я уже все пособирала. Хорошо, сразу туда телепортимся тогда, чтобы время терять. Да. Да тут со всем этим вообще проблемы какие-то.
Так, чувак, только не мерзни. Да ну что ты будешь делать? I found the thief who stole my armor. So you have recovered your equipment? No, he had sold it on. Then it seems that your ties to Zakor are being cut. You'll have to use the equipment you can get from the free people. What else do you have to report? I've killed the Alps in Idan. So I have heard. It seems you are willing to fight against Zakor. Опаньки. Что это такое? А, флешбэк. Окей, давайте посмотрим. You did well, Jax. The cleric's attack has been pushed back. We are preparing our counterattack. Save your troops for the converters. We must secure the Elex supply. I will see that is done. Why do they do it, Jax? Can't they see these attacks are hopeless? Emotions make animals of men. Don't try to understand them. I think the time is drawing near, Calyx. I think the hybrid will soon take us to the next level of evolution. The hybrid sees all. The hybrid will be served. His is the future. Понятно, полуробот. Терминатор. Да, эти, кстати, альбы, они реально как терминаторы, блин. That is true. But you have shown a measure of the skills that will be required if you are to achieve your goals. That is good progress. But there are still some things to take care of. Come back when you have more to report. Хорошо. Может, к Альпам прильнуть, а? I want to get my power back. The power I had as an Alb. Of course you do. You were once the most powerful field commander in Zakor. But as the Elex has drained from your body, so is your power. You will have to find other ways to acquire strength. You cannot reverse. Ну да, там иначе реально хардкорные чуваки. Тебя убили и все. И конец. Game over, блин. And they are now your only chance of survival. You must learn their skills and perfect them if you or they are to survive. I think your fate is now tied to theirs. Where can I go to improve my weapons and armor? Try the cities of the free people, or search the ruins of the old world. Whatever you do, you will need to improve the standard of your equipment if you're going to fight the Alps in Idan. Sounds like you could really use that armor I took from you, huh? Sorry about that. I'm feeling pretty bad about that right now. The past is done. You must look forward to the future. Which faction do you think is most effective? They each have their own strengths and abilities. The berserkers are Ну powerful да, mages, тут атмосфера, but they конечно, use не очень antiquated weapons чувствуется. and reject most technology. The outlaws are experts with old-world projectile weapons. Хорошее сравнение. Не, на самом деле это и видно, и там и по графии, и по всему вот этому, как они все это проработали. But no faction will teach you their skills unless you can show that you agree with their way of life, that you are willing to join them. I came to enlist your help, not that of the free people. And I am helping you. Now you must do your part. What you mean is you don't trust me.
No, not enough to risk the survival of my people on that trust. Maybe that will change one day, but until then, you must be satisfied with this alliance as it is. Угу. Вот оно как. Окей. Так, а это что мне надо будет делать? Блин, туда ссываться я вообще боюсь. Нафиг надо. Рагнар. Ладно. Что, к Рагнару пойдем и задание выполнять будем? Блин, ну это вообще что-то далеко куда-то. А что еще есть? Так, а это где искать надо? Там же? А, все, я поняла. Пойдем броню искать. Вторую готику. Не знаю, слушай, я вообще над этим не думала. Yes, I think we can do that. Где мой мужик? Где он? Хватит. It's been a while. Maybe no one will recognize me. Where can I buy armor like yours? Ha! You can't simply buy a warlord's armor. You don't even have the rank of a cultivator, let alone that of a warrior. And warlord's armor? Попутали, да? Slow down, friend. First prove to me that you would be a good cultivator. So, make yourself useful in the city, and we can talk about better Так, armor. и что он хочет, чтобы я сделала? You said something about a special job if I want to join you. Correct. Then listen well.
You must have sensed it out there, that things are changing, that something is happening. If we are going to survive and prosper, if we're to stand a chance against the Albs, I need to know what's going on there. That's where you come in. I need information about the other factions. Any information would be useful. But if you could bring me a report from the fort, так, короче, нам сейчас нужно будет идти, получается, туда за сведениями. A trip to the Dome City in Abessa, or word from the clerics in Ignadon. I need information. Bring me a report from at least. Чё, пойдем туда, получается. That's a lot to ask. You know your way around the wastelands. You've survived out there. So you have the skills I need. Plus, you aren't one of us. So you can blend in better with the other people. So if you want to join us, get going. The journey will have dangers. But if you stick to the path, you should reach the other cities alive. So, what will it be? Will you prove yourself? Impress me, and you will earn not just election, but favor, promotion, honor. We don't trust the secrets of our magic to just anyone. If you want such rewards, you need to earn them. Ух ты, я уже что-то принесла. Yes? Which city did you go to? Fort. I went to the fort. Good. Then tell me your report on the outlaws. The fort is well prepared for defense. They're not lacking weapons, and they seem determined to keep what they have. And their state of mind? I'd hope the outlaw problem would solve itself by them tearing themselves apart. They have similar numbers of people to you. It's true that they don't all agree, but their leader, the Duke, seems to have the outlaws under control. Then I will need to think again about Tavar. I was hoping that they'd implode, leaving us with one less threat. But it seems we may not be so fortunate. Tavar is always safer when it's fighting itself. It leaves them less energy for fighting us. Thank you for your report. О, наконец-то мне осколки дал какие-то. Так. The Albs killed both his parents and his sister. You definitely got the wrong end of the stick. Whatever you say, the world hearts are changing the face of Magalan. You must consider that again. If even half of that is true. You are being inefficient. Sure, okay. Yes, definitely. The mechs that went into Abessa pretty much killed that whole party. Stop using that here. This is no place for technology. If you believe what they say, then the past was very different from today. They say the Raptors are pretty fierce. Whatever you say, the world hearts are changing the face of Magalan. About my support. How am I doing? You have passed Angram's test. You must do more. If you earn those pledges, and you will earn my approval. If even half of that is true. Ладно. There were millions of people on this planet using technology that is You lost definitely to got us the wrong now. end of the stick. Идем туда. Ой, да ладно, обсуждайте видеокарты. Это же классно. Кто стреляет уже? Кто? Сколько можно? I'll take care of this one. Да, умри ты уже.
О, супер. Так, вот мы получили. Так, теперь надо отметку поставить, куда мы идем. А идем мы вот сюда. Ой. Все, погнали. Ну, не знаю, я, конечно, в железе не разбираюсь. Так, мужик. Не, нужна твоя помощь. Потому что вот так вот. Потому что я не могу еще... Зелье не могу найти. Их у лекаря можно купить, но он мне не дает. Блин, опять этот лучник. Какого хрена? Серьезно? Дайте хоть отойти. Сразу тут меня респаунили. Куда там бежать-то надо? Дурас. Блин, может, поможешь, а? What? Are we fighting now? Чё за дичь? Да ну какого? Ну почему? Я не буду с ним сражаться, я не хочу. Сейф просто вообще потрясающий. Всегда о нем мечтала. Ну тут то же самое, блин. Now?
Все нормально. Так, тут я поставила отметку? Нет. Все, поставила. А, нет, это же нам туда. Не, сейчас пройдем. Ой, эту тварь вообще обойду. Ой, блин, радиация. Радиация не есть хорошо. Опять динозаврик этот бегает. Где там мой напарник? Живой еще? Отлично. Ни хрена себе у них тут мельница. Давай, восстанавливайся. Что? Что? Там была маленькая высота. Какого хрена конец? Серьезно? Серьезно? Боже мой, я сейчас что-нибудь сломаю. Опять этого гондона убивать, что ли? Да, конечно. Пошел он нафиг. Я еще тратиться на него. Тут пока, блин, ты бежишь, не знаю, хрен вообще, что только... горит. Где там вход в это чудесное место? Как? Боже мой! Стрелок хренов, блин. Отстань. Меня сейчас, блин, вообще бомбанет нафиг. Хотя чё бомбанет уже? Хреновые мины. Я, блин, их даже не заметила. Блин, если я еще раз сейчас на них наткнусь, я не знаю, что с вами будет. А, там твари бегают. Jesus, the comet hardly left anything standing. Ё-моё, страшно. Ага, мина. Хрен там. Давай, беги быстрее уже, а.
Так, где этот чувак заныкался? О, порт. Нормальненько. Так, он у нас где-то здесь. И кто? Ray's contract is signed by W. W as in Wyatt. Do you really think that's a coincidence? Так это он, что ли? No wonder you're with Ray. The two of you make a proper pair. Why should I talk to either of you? Ладно, неважно. Какой у него тут персональный трон. Well, excellent. Another desert fly landing here thinking he's found something for free. You're just lucky you aren't a berserker. I hate those forest rats. They're almost as much trouble as the clerics. Чё это у него за проблемы-то? You have problems with clerics? Berserker, cleric. They're both trying to squeeze us out of Tavar. They want to take us out. One needs men, and the other wants our land. Who wants your land? The berserkers and their damn terraforming mushrooms, or whatever the fuck those things are. They want to make a jungle of everything. But we like it here. They can't just take our land and turn us into forest rats. I'm not letting that happen. I am William. I'm the Duke's cousin. The Duke is in charge. Какой он гордый. And I'm gonna make sure he stays in charge. We are outlaws. Are you sure you have everything under control here? Only an idiot thinks they have complete control of anything. This is about stopping all the little crises becoming big ones. And I have one small crisis that I can use an outsider to solve. What do you need my help for? I need someone who isn't on the radar when it comes to the district overseers. Some of them are pissed about something. I need someone to deal with that. Угу. Так, хорошо, хорошо. Квартальных. Так, что за герцог? Давайте разбираться. So listen closely. The Duke runs this place and all of Tavar. He freed this place from Baxter's tyranny. He is just and he is profitable. Which makes you a lucky man. If you turned up when Baxter was in charge, you'd be dead already. That makes the rules here pretty simple. You want the Duke on your side. And the Duke is my cousin, which means you want me on your side. Which means you want to find ways to Что-то он, make a по-моему, profit. зазвездился, этот Вильям. Who is Baxter? The past. Forget about him. His rule is over. Logan is my cousin. That means I am his voice. That means you do what I say. The Duke tells me, I tell you. It gets done. Got it? Got it. Угу. Что же тогда будет, если я буду с ним? Let's assume I join you. What happens then? Then you will start as a runner, like everyone else. If you want to become an enforcer, you will have to earn that privilege. But to each who proves themselves, there comes profit. There comes trust. There comes armor and weapons. So earn your way and take the profit. About these district overseers. Кто они такие, да, Who are кстати? they? There's Big Jim. He's in charge of the arena. Chloe, she manages the entertainment district. Then there's Mad Bob. He calls himself the Scrap Baron, and you'd better call him that. People don't call him Mad Bob to his face. Ever. And there's Blake. He takes care of things that need taking care of. They've all earned their place, all proven themselves loyal.
but they all have their little problems and they all want Ну, это естественно, люди разные как бы. Давайте посмотрим, что он про Хлою скажет. Tell me about Chloe. Chloe owns her cut of the takings. That's not like her to skip paying her tribute. She knows she's lucky to have the position she has. So I need an outsider to make her pay up. It's a little more diplomatic coming from someone from the outside. And I need someone who isn't scared Chloe will shut them out of the entertainment district. Серьезно, Вильям? Ты в это веришь? And find out why she's not been paying. If you can't manage that, at least make sure she pays her outstanding debts. Ага, ладно. Что насчет Блейка? Say, are you even listening to me? Blake is the only overseer who doesn't make trouble here. He takes care of his own interests and does what people tell him. Только этот чувак. I wish they were all like that. Блейд. Так. Дикий What Боб. is the problem with Mad Bob? Посмотрим. Mad Bob. Yeah. That is its own chapter. He oversees the scrap deliveries to the fort. They are a big source of profit. Only now there isn't any scrap coming in, and I don't know why. The desert might be dry of water, but there's no way it's dry of scrap. Speak to him and find out what's happening. I'm afraid he isn't delivering because nobody will work for him. But maybe it's something else. If you can get Mad Bob to start making deliveries again, I promise that will earn you a good reward. Ага. Tell me about Big Jim. Big Jim. Good fighter. He's kept the arena turning a profit. Only now he's beaten everyone who's challenged him. He thinks he's invulnerable. I've even heard rumors he's claiming he will take over from the Duke. I always knew his ego would be his undoing. I should want him dead. Воу, Instead, жестоко. I want you to fight him. He needs his ego deflating. You're to fight in the name of the Duke, and make sure that you teach Big Jim a lesson before I have to shut him up permanently. Ладно, займемся его загонными проблемами. That's what I wanted to hear. I run things for the Duke. Get things to move along more smoothly? Well, the Duke doesn't forget people who show him loyalty. Let me know how things go. Так, смотрим. Ох, сколько тут всего. Так, хорошо. Какая у вас любимая фракция в этой игре? За кого вы играете? И почему, собственно? Что мне сейчас нужно выбирать, хотелось бы услышать ваше мнение. Кто за кого? Блин, далековато туда идти. Скорим для нордов. С нордами там вообще отдельная тема. Понятно. Так, кто же, блин? Кого же взять-то, а? Ладно, пойдем глянем, что нам это скажет. Блин, до туда идти и идти еще. Тут есть где-нибудь кровать, а? Мне надо поспать.
Have you ever been in the cave? Так, до утра. Ну да, чё? Не, ну против кухни, конечно, тоже ничего не имею. Но гамать люблю больше. Так, куда идти-то? Ой, ё-моё. Блин, идти-то вообще до хрена. Так, телепорт. О, а это кто у нас? Люси? Are you our reinforcements? Допустим. Yes. Really? I mean, you don't look like the reinforcements I was expecting. But whatever. Come here. You're to take over on watch. You will eat Не here, знаю, для меня это не sleep here, лабуда. piss here, until you're told otherwise. Это первое? Clear? Don't leave your post unless it's to deal with an enemy, and then you come right back here afterwards. А про детей бред еще в квадрате. Не, в кубе. В кубе. Sure. Does this place get attacked a lot? What does it look like? And you're the guard here? One of them. It depends on the day. It seems like you're getting messed around. Everyone gets their strings pulled here in the fort. Дракончик в Sometimes you Скайриме. have to dance the way they want you to. Other times you have to make a stand. Класс. You're still alive, so you must have been getting the balance right. Or are you just a troll? You'll plow through obstacles until you get killed? Either way, you're alive. That makes you a survivor. Так, Алекс, а в смысле кривой Элекс? В чем его кривота? Или как это называется? Что это именно? Что ты под этим подразумеваешь, скажем так? Блин, туда идти. С возвращением, Глеб, с возвращением. Рада, что ты вернулся. Надо залутать здание. И топор на случай непредвиденных обстоятельств. Какие там твари внизу ходят. Эй, чувак, не путайся. Воу. There's hardly anything usable in most of these ruins. They've been picked clean. А, то есть ты мне говоришь, что типа ни хрена здесь нету, да? Ну ладно, пойдем отсюда тогда. Ох. Оу! Да ладно. И опять я с нулевым хп. Отлично. Топ. Сожрать бы что.
Ах, эта тварь еще и за нами бежит. Ё-моё, откуда вас столько? Сейчас плюнет и все, и меня нет. Вау! Почему их так много? Отстаньте. Сейчас, опана, минка. На мину. Действительно, что-то я вообще жизнь упускаю. А-та-та. Так, мне надо отоспаться. Вот что значит открыть меню. Да. О, ура, у меня есть ХП. Отлично. Так, что у меня там еще с заданием? Да какого хрена? Почему он не ставится на паузу, когда я тут? Минус падающий, короче. В общем, все так и остается неизменным, что ли? Купольный город. Фермер. Да. А, холодно, да? Еще бы. Оу. А нет, это не тот цветочек. Аккуратненько. Все, погнали собирать информацию. Че, и тут мост обрывается, да? Как тут мило. Конечно, мило. Туман, ни хрена ничего не видно.
Чё за монстр там? Не хочу к нему идти. Те все цветочки, которых надо собирать. Куда они все пропали? Ё-моё, опять динозаврики. Ну нафиг с ними драться. Отстаньте от меня. Да, мы тут и не будем задерживаться, Рэй. Все в порядке, все хорошо, все под контролем. О. Так, тут мы уже были когда-то. Это кто? Так, к нему лучше не соваться пока что. Внушители какие-то. Ладно, едем дальше. Валим. Да она умри уже. Чё он так долго убирает? Так, ладно, едем дальше. О, цветочек, наконец. Мне опять надо поспать. Так, ну они же добрые, да? Они же меня пока не убивают. Блин, какой у него классный костюм. Что он продает? А конкретнее? А, ну то же самое практически. О. А, еще возьму. Да. Так, обмен совершить. Блин, какие они классные. Они мне нравятся. Прикольные ребята. Надо поболтать. Где там их вождь?
I wish my brother could see the dome here. He always loved this sort of stuff. Воу, не надо быть таким жестким, чувак. You seem like a reasonable guy. How about we come to some sort of arrangement? Have there been any Alb attacks here recently? With Zakor on our northern border, there are always Alb troops coming through on their way somewhere. But they don't seem to be Да, было бы такое прикольное объединение игр. But have you heard anything about Alexiters traveling through Abessa? Yeah. Мне кажется, это было бы забавно. I have, now that you mention it. Alexiter Calyx was reported to have headed north with a few combat units and a troop of mechs. Alexiter Calyx. So he's been promoted. Tell me, how long ago did Alexiter Calyx head north? A few days ago. It must be back at the Ice Palace in Zakor by now. What's with the interest in Alexiters? You go chasing them, you'll just find trouble. And I don't want them tracing that trouble back here. I'm asking so I can avoid them. Don't treat me like a rookie. You sound like someone who wants a showdown. So let me give you a warning. That approach is you and anyone close to you killed. Where can I get an entry ID? You can't. We're full. We're short of supplies. So the decision has come down to close the gates. The full allocation of entry IDs has been given out, and we have instructions not to let anyone else in. Those outlaws have us stretched enough as it is. I'm not saying you're working with them, but until law and order is reestablished, we can't risk any more undesirables joining up with them. You'll have to wait till all this is over and done with. Say, there's a bunch of others who can't get in who've taken up residence in some houses near here. Why don't you join up with them? Угу, отлично. Новое задание дали. Хорошо, давайте посмотрим. Да. Пойдем к охотнику, посмотрим, что он нам может предложить. Он же охотник. Вот все. О, у них реально как маленькое мини-поселение такое. I'll see you later, all right? You think you know what's going on? No one knows what's going on. I mean, yeah. Oh, welcome to the camp of the impure. Лагерь Where the нечистых. poor souls barred from the city stand and wait for the Alps to kill them. I want to get into the city. Can you get me in? Have you tried to get in yet? Yes, I went to the gate. And you got turned away, right? I wouldn't be here otherwise. Okay. I can offer you a way to get into the city, but it's risky because you might not get out again. At least not if they confiscate your ID. Ну да, почему? А почему не смогу выйти без пропуска? All right. Just hope things don't go the same way they did with Cooper. Что за куплер? The clerics have shut the city up tight. They won't let anyone who doesn't have a valid ID through the gate. Not in, not out. О, какие у них там строгие правила. Да, кто такой Купер? Who is Cooper? He's an acquaintance of mine. He lost his ID and got stuck in there when they sealed the gates. Anyway, we're off the point. You want in, right? And I can give you a counterfeit ID that will get you in. But once you're inside there, I need you to go and take an ID card to Cooper. Давай. That way he can come back out again. Like I said, I can get you in, but I also need you to help me out. Окей, хорошо. Да, устраивает. Погнали. Погнали. По рукам. Отлично. Идем. Give me the ID, and I'll meet Cooper. Good. Right. That's the plan. Long term. You see, Wick has all the blank IDs. So before I can get you an ID, I need you to Боже, как get все me Wick. запутано. Where is Wick? Well, that there is a good question. You see, he's been gone for a while. He'd gone over to the ruins to see if there was anything worth scavenging there, and hasn't come back. You should look for him over to the northwest if you're in a hurry to get into the city.
Just look through all the houses. He should still be there, scavenging. What do you want here? We don't want anything here. We want to be in there. Прогресс потихонечку идет. Скоро вступлю в какую-то из фракций. Думаю, вот к ним. Well, if it ain't Hunter, the Duke's been asking after you. The Duke knows where I am, and you can fuck off. They're always hitting on you here. I heard he was robbed. People are afraid of that. Don't mess me around, or I'll mess with you. Погнали. Будем сейчас обыскивать. Так, мне сразу же эту штуку надо выпить. Во, вот это я понимаю, это нормально. Минус. Цветочки. Отличненько, отличненько. Не, прогресс нормально, потихонечку идет. Так, где эти развалины-то? Ничего себе, сколько тут Элекса. Элексита, точнее. Прям находочка. Боже, сколько тут всего. Нет, 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 я не хочу с тобой разговаривать. Так, понятно, тут все. Ну, да. Ё-моё! Идите нафиг, а? А мне все равно придется их увидеть, потому что мне нужно здесь все обследовать. А вот и этот дом. Да сколько вас? Ха-ха. Да чего вас так много-то? That creature's down to me, is it? Ха-ха.
Отличненько. Нет, не встречались, пока нет. Они там есть? Так, ну давайте обыщем, что тут есть. No, I'm not good enough for that. Боже, что здесь творится? О, сколько тут всякого хлама-то. Классно-то как. Хорошенечко я зашла. До утра. Восстановимся. Походу, да, походу почкованием. Как иначе-то? Так, ну мы, в принципе, узнали все, что нам надо. Пойдем отсюда дальше. Ой, а что это за штуки? Что это такое? Щиты, что ли, какие-то, или что? Не-не-не, не. Валим. Хотя, может его завалить? Нет. Не хочу. Да, кстати, Магадан. Кто это придумал все вообще? Ой, птички-то какие. Сказка. Деревья тоже классные. Блин, нравится мне, как они тут все это сделали. Вау, мужик, я все сделала. Are you here to pay me those shards you owe me? Because I'm pissed. There are reasons for us to come together. Really? Don't mess me around, or I'll mess with you. Is she really so gullible? Get something to drink first. Та-дам! Вот та информация. Dead? Shit. I told him whatever was there wasn't worth the risk. But Wick would do anything if it would mean him getting 2 shards he could tap together. Ah, well, give me the blank ID card. I'll work it up for you now. So, done. 1 fake ID ready to go. Give me the counterfeit ID. Okay, wait a second. Your image has to be added there first. Все? So, done. Супер. Теперь мы можем войти в здание. Ой, в этот город. Класс. But make sure the clerics don't see it, see him, or see you handing this over. And do it as soon as you get in there. He's been at risk too long as it is. We don't need him being held, or worse, turned into a vegetable by the suggesters. No. I can't remember. Так. You want to cross him? You're crazy.
How can that be? Ну, пойдемте. Пропуск у нас есть уже. Отлично. Там мы найдем нужного нам человека. Да в Скайриме сажаю в тюрьму, если ты помидор взял. Ха-ха, у меня есть пропуск. Выкуси. I have an entry ID. Let me through. Really? I thought I knew all the ones that had been issued. And you were here asking about getting ID before. So tell me where you got this one. Да. Брата. It belongs to my brother. Брата. Охотник же мне как брат прям. You know that's not how IDs work. They're for the person they were issued to. Ha! If you hadn't said, I wouldn't have known. The picture looks really like you. You could be twins. All right, just this once. О, спасибо тебе большое. And there are some rules I need to tell you before you enter. Так, ладно, какие там правила? Stay away from the generators. Nobody but the technicians is allowed access to them. That sort of security is why we need to keep an eye on IDs. So if you meet someone who's in the city illegally, report them to us immediately. And Eric will take care of them. We can only keep peace in the city if we all work together, and we keep the city secure. That's what was laid down by the Great Council of Magalan. And the Great Council gave the clerics the responsibility for guaranteeing the city's independence. That means everyone is welcome here until they cause trouble. So keep the peace while you're in there. Our suggesters are busy enough without you adding to their workload. And that's it. You may pass. Да. Кто такие внушители, кстати? Я уже с ними сталкивалась, но в драку не вступала. If someone causes trouble, then they're either thrown out, see a suggester for reorientation, or both. But don't worry, it's a positive experience that will leave you happy about life. Even so, I recommend avoiding it. Mm-hmm. What's happening in the city? Nothing right now, but it's simmering. You can feel it. Кофе? There was something building even before we let those Alp separatists in here. They just lit the touch. Немного, да. Немного, да. We're supposed to be a sanctuary, so someone decided to open the gates and let the separatists in. How many separatists are there in the city? Too many. Once an Alb, always an Alb. They still hit Elex. It's just a matter of time before they turn back. I don't know what they want in the city. I'd heard a bunch of them had set up a base in the west of Abessa, so they could have gone there. If we weren't so busy here, we'd have tracked them down and cleared them out of Abessa. Last thing we need is Zakor thinking we're harboring rebels. You mentioned the Council of Magalan. The Great Council, yes. You'll have to speak to Judicator Alois if you want to know more about that. I'm not that well informed on my history. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Where can I find Eric? Just go straight down the path into the inner city. You should find him there. Who's Alois? Alois is the Judicator in charge of the city. You'll find him in the castle. He likes to stay close to the generators. I heard you hold people prisoner if they can't prove their identities. Of course. Need a valid ID to enter or to leave. It's important we keep the right balance here, and that we can hold people accountable. We've worked hard to keep things running here. We can't start letting people flood in. Blah, 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 blah. Понятно. Anyone who tries to get around with ID is given straight to the suggesters to be taken care of.
Блин, как мне нравятся их костюмы. Я знаю, в какой я буду фракции. Я буду с ними. Hey, you. Whoa. Let me guess. I'm not allowed into the upper quarter? What? No, everyone's allowed to move about freely here. I just have a question for you. You got here recently, right? I just want to know what things are like outside the dome. What's going on up there? Are the Albs attacking? There are raids, but there have been no major assaults recently. I'm sure that's just the calm before the storm. I just hope the dome holds. There's a lot of people depending on this dome of mine. So they pass us by like a river around a rock. Kalan gave us the knowledge, and now look what we've achieved. A safe harbor for all people. The clerics and Ignodons say we've strayed. I say we've found the true path. Вот из всех группировок, фракций, которые здесь есть, вот эти мне вот кажутся вот более-менее адекватными. У них, конечно, тоже свои заморочки, но они мыслят более-менее разумно. My name is Eric, by the way. Chief engineer here in the dome. I'm in charge of all the generators and technicians who oversee them. Can this dome survive an Alb attack? Of course. Why do you think we built it? As long as we can maintain a constant energy flow, then they can't get in. Unfortunately, achieving that isn't so easy. Some of the energy regulators are starting to malfunction again. Malfunctioning energy regulators sound dangerous. Of course they are. Outside of frying yourself if you try to adjust them. If we were attacked right now, the whole dome would go critical. Давай сейчас все узнаем, почему же клирики-то не соорудили такой же купол. Они молодцы. К нападению готовы. И пользуются технологиями. Это очень важно. About the broken energy regulators. Так, с регуляторами попозже разберемся. Am I crazy, or is our generator power? Кстати. I have a forged ID for you. Are you trying to get me angry? Let me guess. Gregor, the dome guard sent you. Документы я им забыла отдать. Надо отдать. Alois is the city's supervisor. You should report such matters to him. Go on, go and play Gregor's messenger boy. Что он так грубит, а? No, it's all right. It's all right. Just give it here. I'll take care. Вот так бы сразу. I'm sorry I bit your head off. It's just I've got enough to deal with without getting bogged down in the petty stuff. But Gregor keeps sending me every task he comes across. If there's trouble with the generators or the dome, then I'm your man. Нет, круче всего топор. А лук это для того, чтобы я на расстоянии могла убирать. Осколочки.
Deceit like this can only lead us to uncovering a greater lie. Так, с этим все. The B series was never very reliable, you know that. Then why are we still working? Что у нас там по заданиям? Это далеко? Блин. А есть что поближе? Ну ладно, сюда так сюда. Да. Hey, look! I hope your stay in the wilderness was productive and profitable. The fort bids you welcome. О, спасибо, спасибо. Ох, остряк. Ах, точно, блин. Not bad for a way into this little slice of heaven, is it? Forget it. I won't pay. Forget? How could I forget the man that turned down paradise over a few lousy shards? Paid the shards, so you and I are gonna have a problem. Он обалдел? There's no entrance fee. This is a con. I'm not paying. Well, as I'm the one in charge of who comes in, and I'm saying there's a fee, there's a fee. Блин, какой же наглый, какой он хитрый, этот остряк вообще. Вот он прям как настоящий еврей. Охренел? Совесть, страх потерял, что ли? Ну его нафиг. Блин, не одно, так другое. Listen, something occurred to me. Да что перелетать? Я прям так прошла, убежала от него, все. He used his place as a bolt hole when he hit trouble. Maybe he's gone back there now. Так, что там это? Давай поищем. Let's go look for Mason. Магнетизмом? Интересно, интересно. Возможно. Насладимся видом. Водопад. Some days I think we should just all take a wife and settle down instead of chasing after stupid pieces of paper. You know that would mean they would kill your wife as well. Wow, you really don't do daydreams, do you? I mean, I'm not even married and you killed my wife. You know that dog you've always wanted? What? What? No! Don't go killing my imaginary dog, too. Can we get on and find Mason? He should be hanging around somewhere on the beach, fishing or something. We just have to go down the path here and follow the coast. Ё-моё, мутант! Иди нафиг.
Далеко он вообще? А, рядышком. Mason's old hiding place is a wooden hut at the end of this path. Ага. Где я там, этот наш мужик? О, нашли. I know Ray. Why are you looking for him? Who isn't? Everyone is looking for Ray. There's a whole crate of shards on his head. Hey, wait a moment. Ray? Is that you? You sneaky bastard. Hey. Man, Ray, you are deep in the shit. Do you know that? I am glad to see you too, Mason. Who's this? Are you Ray's new watchdog or something? Woof. Oh, funny. Quick question. Do you know how much his ass is worth? До хрена, наверное. That amount of shards isn't funny. So you and me might have a problem. А почему он так дорого стоит, а? Рэй мне ничего про это не рассказывал. Why is he worth so much? You don't know there's a contract out on him? I thought they were everywhere. I thought that was why you were looking for him. Do you have one of those contracts with you? And if I do? You are going to tell me how you know Ray. We used to be friends. We used to hang out in the same Тогда gang повлияло на together. их отношения-то так. You know what that counts for? Nothing. Понятно. Что-то мне кажется, что это не прокатит. Hand the contract over now. Oh, you want to play rough, do you? You really want to try that? Fair enough. Да ладно, все-таки отдаст? Серьезно? I'll get you. Какого? Ха-ха-ха. Вот все, собственно. Так, что у нас дальше? О, эликсит копится потихонечку. Так, тавр, хрупкая мощь. Бла-бла-бла. На арену. Пойдемте сходим на арену. Ясненько. Конечно, его убить надо будет. Кто там? Воу! Воу! Что за фигня? Так, где тут это? Где мое любимое? Вот. А это, блин, вот этот, да? Который я пропускать не хотел. Ну, тогда да, тогда перелетим. Собственно. Почему бы и нет? Кстати, да, нужно у Рэя спросить, что за фигня-то?
Mason had a copy of the contract on him. It seems all your old gang are after you. Why would anyone think I was this important? We still haven't found all the copies of the contract. Yeah, let's hope we find the rest before someone tries to collect on it. Так. Где остальные контракты будут? Trouble over you. Are you sure you can't think why? You say trouble? За что его так хотят пришить, я не понимаю. Cheapskates. It is depressing though. The people I put my life on the line for seem to be conspiring to kill me. Просто так ведь они не могут сговориться, должна же быть какая-то причина. We were more than that. We were friends. Now maybe I'll have to kill all of them before they kill me. Экстрим, смотря какого плана. Что ты понимаешь под экстримом? Почему в городе бегают эти существа? Что, он боится, что ли? Да, убей ты его уже. Все, убрала. Кстати, кто это был? Так, начнем с этого. Большой джин. Воу, я что, слуга, что ли? Ничего себе, какой он борзый. Сам неси. Тоже мне разумничался. Прыгать с гаража на гараж? Нет, это меня никогда не увлекало. Да? А я думаю, что они такие. А их что, приучить можно? Ладно. Так. Какие планы-то? Что у него там за... Непонятно. You think I'm gonna tell you that? The Duke might be in charge now, but he won't be running things forever. Someday, someone is gonna take his place. And when they do, you'll want them to be a friend of yours. Is that so? Defeating Baxter doesn't make him immortal. The Duke might have the fort now, but remember, no one thought Baxter could be overthrown, and where is Baxter now? Любишь заливать. And you're a cocky son of a bitch. You should start listening to people in the know, or you're gonna get left behind. Да, давайте к делу. Что там с ареной?
Да, это жесть, конечно. Who can I challenge? Me, if you got the balls. Then there's Ike and Gunn. You might find a few others, if you think you got what it takes. Are you the only people I can fight? Well, there might be others you can persuade, but Ike and Gunn are the only full-timers. And like I said, you want to fight me, you gotta fight them. Какие правила-то на этой арене? What are the rules? You'll find out when you get in there. You choose a challenger and you meet them in the arena. Then you fight. You win, you take the money. You lose, you take the injuries and you take them like a man. So you fight alone? 1 against 1. You fight alone, you fall alone. Давайте бросим ему вызов. Правда, что мне кажется, я обосрусь немножечко. Да, челлендж you. Не стоит недооценивать своего противника, оппонента. Fighting losers does nothing for my reputation. You don't fight the champion until you've worked your way up. And you don't fight me until Williams lets you join the Duke's men. Опа-на, даже так. Ну, пойдемте побазарим. Hey. Hey. You look like someone who knows the value of shards. What do you want? Want? I want to share the secret of Elex. I want to share the secret of wealth. Да, что-то он такая. Share it with you? No, I want you to share it with me. I'm broke and you aren't. So I'm the one who needs advice here. How do you survive here? Fight. I fight. In the arena. When I can get someone to face me. These days I have to get by on any wins Big Jim will pick out for me. Типа арена как бойцовский клуб, да? There's nothing like that payday high. What can you tell me about Big Jim? You want to know about Big Jim? He's the boss here. The champ. He earns the proper money. So, you fight in the arena? Yeah, I fight, they pay. I'm the man. I've been the man in the arena for years. Years. Before Big Jim. You don't earn much from fights? Not enough. But what else am I gonna do? Че, прям так мало? Так мало зарабатывают? Стоит мне вообще на этой арене тусоваться? Just to get me back on my feet. I get some stims and I'll be fine. I just need some stims. Stims will help you fight? Just a few. You ever try fighting while doped up, drunk, or dog-tired after a fight? Forget about it. You're no use. A few stims. A few stims and then I am on it. Давай, я вызываю тебя на бой. I challenge you to a fight. You? Yeah. Okay. Yeah, you'll give me the shards. One more fix, and I'll be clean. Then I'll be back. Okay. You got one shot. If you think you can take it, you won't get a rematch. You ready? Мне нужно, короче, найти пиво. Тогда все будет отлично. Все, я поняла. Все. Пойдем искать. Где тут бухлишка-то лежит у них?
А вот и арена. Меня же никто не видел, да? А то будет как-то неловко. О, мужик. Давай заново. What are you waking me up I for? challenge you to a fight. You? We should drink to it. Yeah. No. No, afterwards. If you're still standing. Here, take it back. Их ты. Ладно. Увидимся на арене. Тяжко, тяжко. Что-то мне кажется, реально я обоссусь с ним. The Ice Palace. That's where the decision will be made. I'll wait here. Ну? Now you'll find out what a professional can do in the cage. Ready when you are. Remember, this is the only shot you get at me. Чего? Вау! Shit, that Класс. hurt. Put that weapon away. Эй, ты чё? Алло. Алло. Это не то слово. Конец. Все, я поняла. Давайте заново. Блин, час. Сейчас заканчивать будем. What are you waking me up for? I challenge you to a fight. You? See you in the arena. Okay. You are making no sense. I'll wait here. Так, пускай Рэй подождет. Давай. Now you'll find out what a professional can do in the cage. Ready when you are. Remember, this is the only shot you get at me. Oh, my head is killing me. Все? Отлично. Is she really so gullible? Давайте. Что он скажет? Oh, shit. What am I supposed to do now, man? But yeah, you beat me. So now you can go and get your shards from Big Jim. I'm still a fighter. I'll beat the next guy. First, I'm gonna roll one and relax. Да, для слабых, для слабых. The Ice Palace. That's where the decision will be made. Так, Most of them Рэй. annoy me. All of them annoy me.
Так, это этот мужик. About the arena. I fought Ike. I heard. And what does that get me? Oh, you're here to make a claim. Here, take your payout. А, отличненько. Что-то как-то маловато. Так. Пойдем еще к одному. Вот этот. Ah, look who we have here. A new face come to Tavar looking to make his fortune. You looking for a challenge? Да, ищу. Хочу вызвать тебя на бой. But now you're here. Welcome. I hope you bring yourself and the rest of us good profits. Are you this friendly with every newcomer? Friendly is business, and business is me. I mean, look at me. Who would have thought a humble man like me would make it all the way to the rank of enforcer? How did you get yourself promoted? I fought for it. I built respect with every punch. If you want respect, if you want a name, you get it in the arena. I challenge you to fight in the arena. Me? You sure you want to risk that? You'll get one Ой, да chance to ничего, fight с me. прошлым нормально You справилась. lose, and you're gonna lose. Хорошо, So да, you sure you want да. this? Все, пошли. Увидимся на арене. See you in the arena. Now there's confidence. Да, кстати, похож. Put that weapon away before I have to make you. You must consider that again. I'll wait here. Ой, он жесткий. Right. Let's see if you're ready. Ready. У него пила! Да ладно. Класс. Hey! I don't know the guy. Все, пойдем за наградой. А, да, я же с ним не побазарила еще. You are being inefficient. I'll wait here. Shit. You came for respect and you've earned it. And my chance is gone. Big Jim won't fight me now. You need to fight him. Someone has to. That's the whole reason I worked up to this point. You've got to do it. Just don't rush it. He needs to be Окей, я beaten, поняла, что and he ты... needs Да, to да, be да. Не, жульничать... Что это? What's your plan? We can't talk about it here. We don't want to be overheard. Let's talk somewhere else. Он мне что-то дать хочешь, что ли? They're always hitting on you here. I'm with you. You go on. So what's this trick for beating Big Jim? Give me 500 shards and we're in business. Что? With the beating you gave me, you've taken my livelihood. Иди-ка ты нафиг, а?
Жулик. I'll give you some extra information as a bonus. The word is out that you want to join the outlaws, and if so, you're gonna have to fight big. So my advice isn't just about money. This advice will open doors to a whole new future. Forget it. I'm not paying you. Your choice. Big Jim is serious business. You should take any advantage you can get. Пойду за наградой. About the arena. I fought gun. That looks like him, but you. 100 осколков, немного. Нормально. Так, ну, в принципе... В принципе, сейчас все. Так, ну, что, на сегодня будем заканчивать. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо за лайки, за комментарии, за прочее. Увидимся теперь завтра. Завтра, ну, также вечерком, часов в 9. Может, пораньше, может, попозже. Вот. Поэтому всем спасибо. Всем пока. С вами была Елизавета.